because the board really represents ICANN, but they effectively think the way that we do, since they do come from our community. At the moment, it's Sébastien Bacholet, and unfortunately, he was due to come, but he just got back from Los Angeles. And I think the poor guy travels even more than I do. I feel really sorry about him. And he didn't have time to change suitcase and then catch the flight to come here afterwards. So that's the way that we're structured as part of the overall ICANN ecosystem. Next slide, please. I think I've given you a brief introduction of what at-large is. What we do is actually the ability to comment on pretty much everything and anything that happens at ICANN. So it's both political discussions, but also structural discussions. We advise on policy, we advise on pretty much anything that affects internet users as far as domain names are concerned. We don't deal with internet service provision, we don't deal with some of the wider internet governance issues. It's only on domain names, but still that affects users a lot. We can not only comment on internal processes, but we can also, and we have commented on external processes. The recent renewal, or it's not so recent, renewal of the IANA contract, which is the contract for the root server system to be run by, well, based over in the US and run by VeriSign. That renewal was, and effectively with IANA, that renewal did ask, or the US Department of Commerce asked for input, and we commented on this. We can also take part in cross-community working groups. As I've mentioned, the GNSO has a lot of work, so we contribute people to go into the GNSO as individuals, but also sometimes as representatives of the at-large community, and to relay what our concerns are in the policy development process that takes place in the GNSO. And then finally, we have been given well, two more things. First, we relay the message, the ICANN message, around the world. Very few people know about ICANN. Very few people, in fact, know that there is internet governance behind the internet. They all think that it works automatically like this by chance, and in fact, that's not the case. There's a lot of work that goes on behind the scenes. And so we relay the message that internet users need to be involved in the governance, in bringing their input into these processes, because whatever takes place will affect them at the end. Whether prices will go up, they'll have to pay more, or whether they might be confused, there might be a crime associated with new top-level domains, with all of the issues of internet governance effectively related to domain names. And then finally, we were given a mandate recently to coordinate the filing of objections in this new generic top-level domain process, which I've spoken to you. With 1,400 applications, there's bound to be some domains which might be objected to. We only filed 3 objections at the end of our long process. We built the whole process ourselves and then filed 3 objections to .health due to the fact that, well, various facts, but I think the main fact was that none of the applications appeared upon investigation to be really serving internet users, and we're more geared as a commercial venture as such. Next slide, please. We're working on a bottom-up. So, and it's not bottoms up. I know some people, it's quite funny, living for most of my life in the UK, bottoms up is when you have a glass of beer or vodka or something and you finish it in one go, and that's bottoms up. No, it's not bottoms up. We'd like it to be bottoms up as well, but bottom up is the main thing. Starting work at the bottom of this pyramid with our at-large structures, with the different organizations that make up the whole network that we have across the world. Euromedia platform is an at-large structure, so they would be under Euralo. And the concerns of the at-large structures are related to the regional at-large organizations. There is then some coordination between the different regional at-large organizations, and if consensus is found, and consensus is not unanimous sometimes, there will be some people with different points of view. But if the majority of the people participating in the process agree to move forward with a statement, with a policy,
then this is discussed on the ALAC, and then after that a statement might be released, sent to the board or sent to the different components of ICANN that we comment on. Next slide, please. So this is actually a rather involved discussion on how we build our statements. I think because this presentation will be on the website, maybe you will be able to look at it a bit later, especially since the characters are a bit small. I was going to ask 2 slides later, please. So next slide. And next slide again, please. That's the one. So one of the jobs that we do is to respond to public comment requests. Whatever ICANN does, whether it's in a committee, whether it's something that the board wants to decide, they are bound by their bylaws to ask the opinion of the public. And so they have a forum, an open forum, where they post questions, they post reports, etc., and ask for comments in order to see if they're going in the right direction or if they're going in the wrong direction. And whether they should amend their reports after the public comment received. You can comment either directly onto the forum, or you can comment via the at-large advisory committee, or in fact via some of the other component organizations, in order to give your statement more weight. The way that we do this is to receive the request for public comments. We then assign, and that's the ALAC, then, doesn't assign anything actually. It asks for volunteers to pick up a pen, to be the pen holder, to draft a first draft of the statement, based on the discussions that we have on our mailing list, based on the discussions that sometimes take place in our component organizations. Usually there is 1 or 2 or maybe sometimes 3 people that will say, yes, we're ready to draft a first statement. They draft a first draft, and then this is put out for comment from all of at-large, and depending on the comments that are received, the statement is modified and then moves to the next level, which is to draft a final statement. It really doesn't become a statement with a capital S as such until the ALAC votes on it. So the 15 members of the ALAC will vote on that statement, and once the vote is done, and in general, if there is consensus in building the statement, the vote will go through because everyone will adopt and agree with the contents of the statement, or the majority will adopt and agree with the contents. Then this is sent over to the board or to the process that it needs to go to. The only problem that we have in this diagram is that it takes 21 days. We're given 21 days from the beginning of the process to the end of the process. And being able to bring in the input from stakeholders around the world in 21 days, bearing in mind language difficulties, geographical distances, and some of the technical problems that I've mentioned to you earlier, is a real challenge. And so we're constantly on the run trying to catch up and be able to move forward. Of course, we could ask for more than 21 days to file statements, but the problem is, because ICANN has to often ask the public once they take a decision and then move forward, well, if you are the person asking the question, 21 days is a long time. And in fact, the public comment process is structured in a way where you have 21 days of initial comments and 21 days of replies. They want to instigate a discussion among all the stakeholders. So really, you're looking at 42 days. And if you're chairing a working group, having a working group wait for 42 days for an answer, plus a few more days maybe for translation, etc., it's stressful. It's quite stressful. So the multi-stakeholder process does work, but it works with a lot of strain and a lot of sweat and a lot of work from a lot of people. And sometimes, we're just very stressed to put things through. We're very rushed for time. Next slide, please. So these are just 3 important links about at-large. There is the correspondence page. That's where all of the at-large statements, at-large advisory committee statements are stored. There is the policy development page. We do all of our work on the web, and it's all open. So when we build our statements, if a first draft is written really badly, then, sorry, it's there, and it's going to remain there, and everyone can have a laugh and can put their comments underneath and say, well, that's a terrible statement. And they say, well, okay, well, improve it. And you can see the process by which the statement starts
sometimes not that great, and then ends up as a statement that is worthy of being released. And then we've got working groups, because in ICANN there's so many problematics, from intellectual property to the new generic top-level domains, to the organization building. This is an organization that keeps on having to grow, to capacity building, a little bit like what we're doing now, effectively, telling everyone what is ICANN, how does it work. It's quite a complex organization, and I guess that because of, you must have seen a few acronyms, because of the complexity of some of the tasks, there are a lot of acronyms in there. There's a whole ICANN language, and I know that people who come in for the first time to an ICANN meeting, and there are 3 meetings a year, often look around and think, my goodness, where am I? This is terrible. It's another planet. They speak another language, and certainly they don't speak English. So that's the basic way. It's the only, in my knowledge, it is the only multi-stakeholder operational multi-stakeholder processes that actually take decisions. I'm not sure, I mean, there might be other organizations that do that, but the decisions that are taken by ICANN are very, well, affect an enormous number of people. And the internet, as we know, is probably one of the biggest game changers today, the biggest vector for change in the world. So really, when decisions are taken, they have to be the right decisions. That doesn't mean to say that all of the decisions that ICANN takes are absolutely perfect. In fact, there are a lot of mistakes which are made because it's all new. We really are going at the edge of innovation. And basically designing new things, sometimes not knowing if it will work or not. The problem being that once you move forward with something on the internet and you start offering new service and so on, it's very, very difficult to backtrack. Because out of 2.4 billion people, there will be a significant number that will want to use that service. And when that significant number is a few million, then you know, it's very difficult to explain, sorry, we've made a mistake here, we have to stop that and start again. So that's why it does take a long time. It's taken 15 years to reach the place where we are today, to open the domain name space and add new generic top-level domains. Hopefully it will not be another 15 years until another round goes through, and hopefully everything will run smoothly. But it's very difficult to know until we actually try it. What I do know is that an enormous number of people have worked into trying to make this the best program possible, and to make sure, or try to make sure as much as possible that it doesn't collapse. I'm not sure whether I just speak about this, or should I move into the next part directly? No, we have to postpone our next part because it will be the session of questions and answers. Oh, fantastic. Okay, well, thank you very much then. Спасибо большое, Оливье. И это действительно огромная, фантастически напряженная работа. Встречи ICANN, конференция ICANN, о которой говорил Оливье, которая длятся обычно 5 дней, это 30-часовая работа в сутки. И Оливье в 5 утра уже абсолютно в рабочей форме готов делиться своим опытом, готов выслушивать и действительно получать информацию от всех участников, а это обычно 1500-2000 человек съезжаются на конференцию ICANN, и до самой поздней ночи постоянно в активном общении и постоянно действительно занимается capacity building, то, что у нас называется, построением сообщества. Андрей Колесников участвует в работе ICANN совершенно с другой стороны. Он представляет не пользователей интернета, а он представляет структуру, которая определяет российский Рунет. И мне очень интересно мнение именно Андрея. Во-первых, каким образом российская культура, постсоветская культура позволяет или мешает инкорпорироваться в мультистейкхолдерную структуру, каким образом осуществляется воздействие со стороны координационного центра РУ-РФ, есть ли взаимопонимание, есть ли взаимодействие между ICANN и координационным центром. Пожалуйста. Я с места, наверное, да? Ну что, я буду разлатывать.
Если он нет, не работает. Один раз. Еще раз. Доброе утро. Меня зовут Андрей Колесников. Я директор Координационного центра национальных доменов интернета из России. И в зоне нашей ответственности находится домен .ru.rf. Ну, .ru является одним из крупнейших европейских доменов, вместе с РФ. В одном РФ юридическом домене более 800 тысяч регистраций. Ну, соответственно, в РЮ почти 5 миллионов. Ну, что я хотел сказать? Ну, прежде всего, конечно, не надо делать из мультистейкхолдеризма культ. И не нужно из него делать религию, потому что мне известно некоторое количество товарищей, которые с этим ездят, как, знаете, пророки, агитируя, так сказать, занять ту или иную, присоединиться к определенной секте. Вот порой для меня это напоминает очень сильную секту, потому что мультистейкхолдеризм не может быть самоцелью. Мультистейкхолдеризм — это всего лишь инструмент для достижения определенных целей. Значит, немножко расскажу о том, как у нас устроена вся эта история. Ну, исторически сложилось, что в основном вещи, связанные с интернет-регуляциями и, ну, в частности, регуляциями, связанными с доменными именами, у нас определялись, скажем так, технократическим сообществом, то есть сообществом инженеров, специалистов и людьми, которые разбираются в том, как устроен интернет и какой сигнал и так далее, как устроена маршрутизация. И, в принципе, до недавнего времени наше государство особо внимания на интернет не уделяло. Вот. Но где-то года 3-4 назад, когда начался взрывной рост, естественно, когда интернет сравнялся по степени влияния с первыми федеральными каналами, ну, с главными федеральными каналами телевидения, сейчас по некоторым оценкам сила интернета, медийная сила интернета превышает даже наш телевизор, вот, то, естественно, государство обратило внимание на интернет, и начался достаточно интересный процесс, скажем так, я его называю некий пинг-понг, да, то есть начали приниматься законы без соответствующей технической экспертизы. Они вроде как для народа звучат хорошо, но технически не работают. Или наоборот, принимаются законы очень сильно технически ориентированы, вот, но в них никто ничего не понимает. Ну, то есть такая история. Это нормально на самом деле для любого государства, которое как пытается контролировать эту среду. Так сказать, никакой трагедии в этом нету. Но тем не менее, возвращаясь к мультистейкхолдеризму, просто, чтобы вы понимали, в России нет организации, которая представляет интересы конечных пользователей. Честно говоря, ну, я вырос, так сказать, в Советском Союзе и в молодой России, зная о том, как устроены организации типа МММ, которые могут организовать на сбор подписи сотни тысяч людей и продавить то или иное решение, зная социальные технологии, которые используются в сетях, это очень серьезный инструмент. И, например, я считаю, что на текущем этапе технического развития интернета, особенно на быстро растущих рынках, каковым является Россия и Украина, безусловно, вы слушали эту презентацию про рост проникновения интернета, я лично считаю, что задавать тон в решениях и так далее должны быть, конечно, технически ориентированные люди и бизнес-ориентированные люди прежде всего. Когда все это успокоится, когда у нас пройдут годы, и мы научимся вести цивилизованную дискуссию, когда демократия, в принципе, демократия, наконец, приживутся в нашем поколении, вполне возможно, что принципы мультистейкхолдеризма в том понимании, которые несут англосаксонские культуры, так сказать, у нас тоже заработают. Вот. Но для этого нужно время, и это абсолютно нормальный процесс исторический. Условно говоря, быстро в эту среду не шагнешь, и нужно время для того, чтобы
к нему приспособиться, к этой среде, которая называется мультистейкхолдеризм. А вчера у нас родился термин мультистейкхолдинг. Вот, мне кажется, у нас ближе к этому сейчас. Ну, еще раз, значит, про ICANN. Да, значит, я имел честь работать 2 года в GNSO. Знаю, как устроена эта структура, так сказать, изнутри. Знаю, как ICANN работает. Безусловно, это уникальный опыт. Ничего похожего я в своей жизни не встречал. Это действительно уникальная организация, которая, по крайней мере, старается учитывать мнение действительно разных стран, разных народов, разных пользователей и так далее. И так далее. Конечно, получается это не очень хорошо, потому что в конце концов решения принимают то, что называется юридической мафией, но со всеми вытекающими последствиями. Ну и есть, конечно же, всякие интересные приколы, что, например, когда закрылось на замок американское правительство, вот теперь функция Hanne по одобрению новых корневых доменов, по делегированию просто не работает. Поэтому говорить о том, что функция ICANN зависит от мультистейкхолдеров мирового комьюнити, конечно, непокорно, зависит она прежде всего, как мы видим, от правительства Соединенных Штатов. Но это факт, с которым трудно спорить, к сожалению, это так. Я думаю, что Large Community как раз является одним из самых ярких сторонников именно уменьшения влияния связи с администрацией, с правительством Соединенных Штатов. Это правда, это надо отметить. Ни у кого это радости, естественно, не вызывает. Но, тем не менее, ICANN действительно является уникальной организацией, и я для себя лично подчеркнул много интересного, много нового, потому что дискуссии, которые там идут, совершенно умопомрачительные, и культура их ведения, и аргументация, и отсутствие каких-то сумасшедших криков, действительно, это вещь, которой нужно учиться, действительно, так сказать, для того, чтобы вести цивилизованный диалог. Вот. Но, тем не менее, я хотел бы что еще сказать, так сказать, в завершении про мультистейкхолдеризм. Я вижу, что в Украине побеждают пока пользователи. Значит, потому что степень проникновения, роста проникновения интернета, цены на интернет, доступность интернета являются, в общем, очень и очень, все это очень высокого уровня, цены низкие, интернет хороший, и с точки зрения пользователя, конечного пользователя, это безусловное благо. И с моей точки зрения, это есть отражение, наверное, высокой